Assalamualaikum everyone, welcome to day 4 of our DIY Ikea kitchen cabinet extension. Hari ini, both me and Aizat akan tackle all the filler pieces dan crown molding detail keliling the exposed cabinet frames. If korang miss my day 1 to day 3 videos, saya akan share the links to all 3 videos dalam my descriptions below. Dalam this video hari ini, kami akan guna a mix of kayu untuk buat all the filler pieces. Dan saya akan share what type dan why as we go along the video. The filler piece dekat sini, kami pakai sakibaki a cover panel. Kalaulah sakibaki cover panel yang kami ada was the right size, kami akan pakai that one sahaja. Tapi, most of the filler pieces yang kami perlukan now is either too long atau too wide than the cover panels yang kami ada. Cara kami install the filler pieces ni, kami buat pilot hole dulu dekat dalam the cabinet frame. Baru screw in the filler piece. Pilot hole ni penting sebab lokasi skru ni dekat sangat dengan the edge of the cabinet frame. Kalau tak buat pilot hole tu, boleh rosak the edge of the cabinet frame ni nanti as the screw pushes the additional material as it goes in. Kami akan secure both sides of the filler pieces supaya tak ada isu filler piece ni bergerak in the future. Kalau nak cepat boleh pakai nail gun, tapi it was important to us untuk all these pieces to be easily removable, just in case nak ubah atau fix in the future. That's why kami banyak lagi pakai screws instead of a nail gun for the kitchen build-up. Next part yang kami akan tackle ialah the crown molding antara the cabinet frame dengan the ceiling. Kami dah potong some blocks dari leftover kayu resak dan sekarang tengah dry fit dulu. These blocks will act as a transition piece between intersecting filler pieces. Now dah boleh potong the filler pieces yang akan pergi belakang blok kayu resak tu. For this, saya pilih kayu pine recon yang lebar 7 inci sebab kami go with kayu pine sebab nak nampak the wood grain macam pintu Ikea lerhitan kami. Most local wood kita tak ada this type of wood grain at an affordable price. Kayu pine recon yang saya beli ni RM16 sahaja untuk lebar 7 inci dan panjang 4 kaki. Tapi memang rough lah kayu recon ni. Saya kena isi banyak knots, lubang dan cracks dengan wood filler. Lepas tu kena gosok a few round dengan sandpaper sampai it was nice and smooth. But it was definitely worth the work sebab harga affordable. Lepas dah sand down all pieces, saya apply satu coat of a matte black policrylic. Saya suka guna this policrylic for pieces yang nak showcase the wood grain. Saya apply pakai brush, lepas tu wipe off excess dengan kain buruk. Now dah boleh leave to dry. Bila dah kering, this is the end result. Cantik betul the wood grain. Tapi bila pakai the policrylic ni, kena pakai a top coat. Sebab dia tak berapa water resistant, even bila dah kering. Dan policrylic sahaja pun tak match dengan Ikea lerhitan punya cabinet door finishing, since those ones ada a slight sheen. My go-to product is this wax sealer dari Folk Art in clear. Lepas dah apply this wax, dia kilat sikit je dan the wood grain will mellow down, which is a perfect match dengan lerhitan punya finishing. Kalau nak kilat lagi, boleh buff the wax sampailah dah achieve your preferred sheen level. Sambil saya buat this part, Aizat buat the corner blocks juga dari kayu pine untuk the left and right side of the crown molding. Once the wax dah kering, kami pasang dulu the filler pieces for the right and left side of these cabinets. Lepas tu, kami dry fit all the crown molding pieces. Aizat tanda dengan pensel dekat mana blok resak dengan kayu pine ni bertembung. Lepas tu, kami bawa turun all the pieces. The entire crown molding kami akan assemble dekat bawah dan akan angkut it all in one piece nanti. Since kami guna blok kayu resak, wajib buat pilot hole juga untuk elak skru patah time assembly. Lepas dah line up semua piece ikut pencil marks yang Aizat buat tadi, dia buat pilot hole dulu through the pine first, sampai tembus ke kayu resak. Aizat dalamkan the pilot hole dekat kayu resak tu juga. Vacuum dulu habuk-habuk tu semua dan now boleh insert the screw melalui pilot hole yang Aizat buat tadi dan drill through kedua-dua kayu pine dan resak. This step pun jauh lagi cepat kalau guna nail gun dan glue. Tapi kami nak make sure if we ever need to take it apart in the future, senang je sebab kami guna screws for all major connections. We notice that kami suka reuse materials yang sedia ada, and this will ensure that we can use most of it in the future. Ulang these steps untuk semua connection and this is what it looks like once fully assembled. The true test of our workmanship will be bila kami angkut naik atas nanti. And lega, perfect fit on the first try. So, next step, kena secure the crown molding onto the cabinet frame. Cara sama macam cara kami buat the filler pieces juga. Buat pilot hole dulu, lepas tu secure with screws.
The complicated part for this, nak kena figure out dekat mana skru semua nak pergi. Jadi kena measure dekat mana the crown molding to rest atas the cabinet. Lepas tu, ukur the distance dari dalam the cabinet dan add on half of the thickness of the kayu pine molding yang kita akan drill through. Aizat secure dekat 3 tempat alik bawah. Kiri dan kanan, Aizat guna 2 screws on each side. Ada one last part of the crown molding yang saya kena pasang, but this is where we were at the end of day 4. Dari the first time kami buat kitchen cabinet kami, this detailing part memang akan ambil masa yang lama sebab most of the work requires a lot of precision dari cutting to installation. Untuk this kind of projects, kena take it slow sebab kalau rushing, it will always show in the end result. On day 5, saya akan pasang all the doors dan pasang the last bit of the detailing dekat the crown molding. Jadi, make sure to subscribe to my channel for more updates. Saya akan share my supply and tools list in my descriptions below. Thanks for watching everyone. See you on day 5.